Ladies and gentlemen, today we are going to have the two sessions today. First session is exclusively for talk about Kingston Borough's development in the next 20 years. And the second part will be dedicated to Esha's life-saving measures. We are going to do this swab testing tomorrow at Nakshatra Hall. So welcome you all to our this weekly Friday event, Knowledge and Information Forum. We welcome Siobhan Sadlier from Measurement Evaluation Learning Research Unit, those who are doing a study on the next 20 years development in Kingston, and Emma Crowe from Kingston Council. Welcome you all. And with them, Councillor Thayalan and Councillor Yoganathan are here. They both were our former Kingston Borough mayors, and Yoganathan has been the longest serving councillor in Kingston for 20 years. Kingston is a royal borough of Kingston. Yogan always says a royal borough. That is the oldest royal borough because 7 kings were crowned in Kingston. And it became the oldest royal borough out of the 8 royal boroughs in the UK. And there are many Tamils living in this borough. I think this is the 3rd biggest ethnic group in the Kingston, next to... It is the second. You beat the others. So you have become the 2nd ethnic minorities in the borough, and there are lots of restaurants, good restaurants, even one Hindu worship place, and 2 Tamil schools in this borough, and there is one elders group place as well. So many, and I will pass on to Thayalan, Councillor Thayalan, to start on this the program today, to explain the importance of this. The Tamil's voice is important in shaping this borough's future, as we are the 2nd minorities. So please involve in this discussion and raise your voice. Thank you. Thank you, Thayalan. Thank you. Welcome. Thank you, Pudi. Thank you very much for Emma Crowe and Siobhan Sadlier for attending. It's mainly about the Kingston vision for the next 20 years. அடுத்த 20 வருஷத்துக்கு எங்களது ஒரு தொலைநோக்கு. இப்ப நீங்கள் பிசினஸஸ் மற்ற கவுன்சில் எல்லாரும் ஒரு பிளான் ஒன்று கொண்டவை. அதைத்தான் நாங்களும் செய்கிறோம். எல்லா கம்யூனிட்டியோடும் அதை கலந்து ஆலோசிச்சு அவற்ற வியூஸ் அவற்ற கருத்துக்களையும் பங்கெடுத்துத்தான் இப்படியான ஒரு பிளானை நடத்துறது. அதற்காகத்தான் இவர்கள் இன்று வந்திருக்கிறார்கள். இது தமிழிலும் இந்த பிளான் நீங்கள் தமிழிலும் வாசிக்கலாம், மற்றது அதுகளுக்கு பதிலளிக்கலாம். இது தமிழிலும் வெப்சைட்லும் இருக்குது, புத்தகம் மாதிரியும் வெளியிட்டிருக்கார்கள். நாங்கள் இங்கே 2வது லார்ஜஸ்ட் கம்யூனிட்டியா இருக்கப்படியால் தமிழிலும் செய்திருக்கிறார்கள். அதுவே நாங்கள் எவ்வளவு அதுல பங்கேற்று எங்களை கருத்துக்களை பதிவு செய்கிறோமோ அவ்வளவுக்கு அவர்களும் எங்களுக்கு தேவையானதை பிளான் பண்ணலாம். So I think Emma and Siobhan will do a presentation, introduction and presentation about the plan, and then you can ask any questions if you like, and I'm sure they will be able to answer, and you'll be able to translate it as well for those who can't understand English. Thank you very much. Over to Emma. So yes, as Councillor Thayalan has explained, we are very keen to hear your views as we create the vision for Kingston over the next 20 years. So Siobhan and I have been working on this project for the last few months, speaking to many people across the borough about their thoughts. Just to explain a little bit more, the local plan is really going to guide what development happens and where it goes in the borough over the next 20 years. We actually carried out some engagement a couple of years ago, but as we're all aware, a lot has changed in the last 2 years.
not least with the COVID-19 pandemic, but also with the climate change emergency, and also national and regional government guidelines have changed. So we're speaking to a large number of people now across the summer to hear your views across a number of themes. And as well as this evening's conversation, as Councillor explained, we also have an online survey where you can also translate, you can change the language of the survey on the top right hand corner, and we'll display that link at the end of the conversation. So these are the 8 key themes that that we're looking at, but this evening we just thought we'd focus on a few of them. But obviously, if you have other views, then you can go to our website, or there's also a free phone number and email that you can reach us through. And Siobhan's going to take us through some of the key themes so that you're able to give us your views. Siobhan. Lovely. And again, just to reiterate what Emma said there, thanks very much for having us along this evening. I'm mindful of our time together though as well. So this might be quite fast paced depending on how thick and fast some of those ideas are coming through. So as this is a somewhat large group, I'd invite people to contribute any thoughts and ideas they've got on the chat box as well, just so you've got an opportunity to be able to offer your contribution. But let's start off with the most important one. What do you like about living in Kingston? What works well in the area? That's my first question. And people can start, chucking in ideas. And then if we start to get to a point where lots of people are talking, then we'll have to think about turns. But I'm just going to make sure I can see people's faces and that you can see the questions still as well. But yeah, what do you like about living in Kingston? You might want to compare that to, oh, thank you. It's a good market town and it has Thames River nearby. So it is so it's a good things too. And there is a nice park, Royal Richmond Park, the biggest park in this country maybe. So there are everything there. Nice hospital, Kingston Hospital. And we have 2 Tamil schools. So and 2 there mainstream is schools as well. Temple. Sorry, what was that type? Sorry, the mainstream school as well, the Tibetan girls and boys, the grammar school people go to. Right, I see. So lots there then. So we've got, it's a good market town. And could you mind just elaborating on what you mean by a good market town? Sorry. Yeah. Oh, no, for yourself. Yeah, we can pass it to others. While we think about it, I'll tell you another big reason everyone likes Kingston, Surbiton. 16 minutes from Surbiton to Waterloo. Good commute town as well. I see. Love it. And I can see people are starting to use the chat function there. I did ask somebody to elaborate on their answer, but actually I can see the conversation's picking up actually. So let's carry on. And I'm ever so sorry if I'm mispronouncing people's name, but I think was it Mathini or Martini who's about to speak next? Yeah. So we very much like all the long distance trains stop at Surbiton. That's very convenient. If you want to go to South or to Waterloo, and any fast train stop at Surbiton, that's a good thing for Kingston. Yeah, but I learned from the council leader a message last week that they're going to cut down these services. Southwest trains are going to cut down these services. The trains to Kingston, Surbiton and so on, which is not good. So I hope that... Yes, there's a survey now seeking our views on that. So you've got actually until the 19th, which is this weekend, to let Southwest Trains know your views on that. And I think there's a big campaign to make them change their mind on that. I don't, about the schools, I mean, there are people from neighboring boroughs, they come into Kingston because of good schools. There are 2 grammar schools for boys and girls, Tibetan boys and Tibetan girls. Lots of people move into the borough to educate their kids at these grammar schools. And they go on to do well from that school, go on to good universities in London and elsewhere in the country. And they come out as a good professionals and working for top firms in the country. See. So it's really interesting. Oh, sorry, go on. I didn't want to interrupt you. That's one of the reasons we moved in about 25 years ago into Kingston from Merton.
See, okay. So what I've heard then, so what we're hearing is a lot of appreciation for the green spaces around the area, and also noticing that actually there's more than might be available in other areas that are around. We're thinking about sort of good health provisions in the hospital. We're thinking about good educational provisions there, to the point where we're concerned actually around, you know, who's going to be able to, you know, take up some of these services. And we've also heard around some concerns as well as some praises then for the local transport system. And I've seen a few comments there coming in through the chat box around the royal heritage as well. So these are things that we've been hearing quite a bit about actually in our conversations over the last couple of months. But it's just really good to be able to just sort of do that little check at the start. But can I ask them, if we're all right to go on to one of the themes that we think might be interesting to talk about for the time we've got this evening, and I'm keeping an eye on time, is thinking about community services in the area. So we know then that for yourselves, people are, you know, clearly involved in different activities, and just the fact that you're here on a Friday evening taking part in this kind of knowledge and information network. So I'm hoping to be, if we can move on to the next slide, Emma, and I just want to present you with another couple of questions just to dig into what changes then that you might have faced during the pandemic in how you access some of those services or groups or networks. So would anybody like to offer any ideas? How has the pandemic, the last 18 months, changed the way you view community services and facilities in the borough? It's a bit of a chunkier question. Can I I live in ward where Councillor Thayalan represents. The things I hear, I'm sorry, I'm going to talk about Kingston Council now. That's what we're here for. Go for it. Yeah. To contact, whether it could be on highways, whether it could be on planning department, or even waste disposal. They find it difficult to speak to an officer or follow up, or if they write in and they don't get a reply. There was even 3 or 4 days ago on planning matter, they are not getting any response from a planning officer. They are not replying to an email. We have a residents association, and I got about 20-25 residents in the road. They all agree that it is a difficult aspect within the council that you don't get a reply from an officer. Right, I see. Okay, and thank you for sharing that. So so we've used the word community services and facilities, but thinking about a residents group, that's a really important group in the area as well. So it's really interesting that you've raised that. But going forward into the future then, how would you want to be best engaged with? So one would be, you know, a response to emails or how you've been trying to contact them already. But how would you best like to be engaged with as a residents group with the council? What do you mean by how? Sorry, let me rephrase it. How do you like it to be engaged with the council? Yeah, sorry, you're right. Yeah, sorry, that's not a very good question of mine then. What would be the ideal way for you to have a relationship then with the council as a residents group? What I say is, if I have a problem on my road outside where I live, if I write into the council, to an officer, I like to have a reply, but the officer cannot have answers straight away, but he can come back when he got the answer. At least the first thing the officer should do is to acknowledge receipt of the email the resident has written to him, and say, I will come back to you within 3 days, 4 days, 5 days, 7 days, or within 1 month when he got the information the resident wants. That kind of thing is not forthcoming. Okay, the officer may have lots of things on his plate, but there needs to be an assistant for that group for the reminder, always tell the officer to remind the officer to reply to that particular email if he forgets. I don't think that kind of system is there within the council. And what I'm hearing from you as well is around timeframes, and so at least having an understanding of where people stand, even if it's a delay or even if it's not an ideal timeframe, there's that certainty. I'm again, sorry, I'm mindful of time, and I've just seen we've had Sen raise his hand. Yeah. Sen, was there anything else you wanted to say?
Yeah, particularly I want to talk about this COVID-19 and what happened last year. So I must declare that I am in health sector. Probably you all aware, because of COVID, a lot of people didn't want to go into a big hospital because of fear, and that resulted in lots of other small things that never looked into, and I'm sure lots of people suffering. So one of the thing, I think there is an opportunity for council, when talk about next 20 years. In my view, you stand there in Kingston Hospital and ask the first 100 people walking in there, probably 90 of them outpatients. So it's better, I think the government announced this community diagnostic hub, where you could do 90% of the things in the community level. You don't need to get into the hospital where the car park is very difficult, and it's actually giving less attention to the acute patients as well. So my question is, yeah, within the next sort of, from now onwards, at least another 5 to 10 years, you have to plan for that sort of imaginative thing. There is no need to grow the Kingston Hospital. I think you should take out lots of things out of the hospital and put it in the community, so it's easily accessible, and there won't be any parking issues because you can move to the center. They call it sort of hub and spoke model. So I notice already there are things like the Tolworth Hospital and so on, but what you need is the modern sort of community diagnostic center to cater all these needs. Thank you very much for that. Thank you very much, Sen. I'm wondering, just to pick up on that a little bit, is there anything then that you've seen an operation in other parts of London or other parts of the country, or maybe maybe wider Europe, the world, where you've seen a good example of that starting? Oh, yes. I think, as I said, I must declare my interest, but we already do diagnostic hubs. For example, in West London, we are doing it. We are doing right, it. So it's very local then. Yeah, it's all working. People very much like it. We give free parking, that kind of thing. By the way, this is free at the point of service. It's not money involved. It's instead of you going for an MRI in Kingston Hospital, you walk into, say if there's a place near Tolworth Tower, it's easy access. People can walk in and get the things done. Similarly, maybe another one in Teddington or something. So I think Kingston Hospital or the local health department will have all the statistics, so you can spread it depending on what the history was last 10 years. So that will really save a lot of things. By the way, it will achieve your environmental targets as well. I see. That's really, really interesting. Thank you so much for that detail there. That sounds like an idea we could spend almost, an hour talking about, but alas, I shall move on though. That's a really, really interesting point, and you've given us enough there to look into in the way that we present this information back then. So can I ask if anybody else has any thoughts on, and again, difficult, we're seeing the comments through the chat as well, so thank you very much for being able to contribute both verbally and in the chat. Can I ask if anybody has any other ideas for services or facilities that they want to see differently, or maybe even new services and facilities entirely over the next 20 years? I would like to say something about leisure facilities in the borough. Yeah, great stuff. Thank you. Yeah, and there are leisure facilities, but they are very limited in the borough. There are private places like big leisure centers, but the council ones, I think they have given it in contract for private people, but I feel it's not satisfactory at all. They are too expensive. It's not affordable. And again, as Sen said, parking and things is an issue. So I would like you all to look into that and provide more leisure facilities at an affordable rate. Right, I see. Thank you very much for that. And we know that that's just the sort of thing that has a direct impact on our health as well. When we are talking about health, this is very important. Prevention is very important. So to encourage youngsters and middle-aged people and elderly people
to get involved with necessary exercise and activities, I think it has got to be reviewed. At the moment, the services available, as well, I use it quite a lot, and they are not satisfactory at all. I see. Well, thank you very much for contributing that. And a number of people have talked about leadership facilities in the area. So it's all more and more evidence as well that the council can start to digest and learn from as well over the next 20 years. So thank you very much for that. I think, my apologies if I've not kept track of this, but Yogan, I think I saw your hand go up next. Did you want to offer something? I'm sorry, I'm just going to divert that one. I do agree with the previous speaker. Yes, the leisure services is important. The whole Kingston, it used to be the second largest shopping center. Even our nighttime economy was one of the top. Having said that, one, with the COVID and everything, we are losing so many businesses and we are under pressure, and we need to revitalize those businesses so that they can employ people and activate the whole thing going on. And that is another important point as well, on top of the leisure services. I know I don't want to pass any more comments on the Kingfisher, but the thing is there are a lot of things going on. And as a councillor, I can't pass that, but I think you heard, because that is very important if you want the people to be healthy. And also one more point, I think one of the young men talked about the acknowledgement of any letters sent to the council is very, very important, but it's not seem to be happening. So that's need to be looked at. And even when people are ringing the telephone lines, nobody is picking them up. Not only our council, but everywhere. You see, I can talk about my health basis. I'm struggling to get in touch with the appropriate hospital, and they bring the COVID-19 as an excuse. So we need to look at it if we want to move forward, to encourage the whole thing develop from the bottom. Thank you. That's all. I don't want to say anything more than that. Thank you. Thank you very much for that. Emma, I'm just mindful of, we've got another, say, 5 minutes or so, and I think this conversation has been really useful because we've got lots of different threads coming along. Now, we've got a range of questions that we could go through here, but I'm wondering, Emma, if it might be good for us to actually maybe stop sharing the screen just for the last 5 minutes then. I'll hear from Nort Wilmore, and I'll pick up on a few other things as well, just so I can see people's faces. And I think that also would be quite ambitious in getting through some of those questions. But I think 00 Wilmore, you next. Sorry for mispronouncing your name. Thanks for correcting me. Thank you. Thank you for your time. The question you ask, next 20 years, what Kingston can do for us. The important thing is, I'm living in Kingston for last nearly 25, 30 years. We have a big issues here, and I'm a Kingston University product. There's a big issue here. There's no event hall. Like when we have the graduation, we have to go somewhere else. When you're going to have a wedding or when you want to have there's no event hall. It's a big, large community here. There's no event hall. And we have to go either Croydon or somewhere Harrow, or we have to move away from the council. And it's a bit of a long-term project. I think you had to consider for next 20 years, council should build a event halls, something like that. You know, we do lots of events and we have to go away from the council and do it. That's one of those things I prefer the Kingston town should consider in future, next 20 years. It's a big project. I see. And thank you very much for contributing that. Again, it's more and more evidence around some of the views that we've already heard around thinking about spaces that are available in Kingston area. Is anybody else wanting to, because I'm aware that as well this has been positioned as a Q&A, but is there anybody else who would like to? I don't know, I can add on that, but when the Kingston town hall has this town area had this big post office area, I thought the Kingston council was going to make it as a big event hall, but it's been sold. I mean, it wasn't. I was thinking, you know, it's a good place to have an event hall, but it didn't happen. I see. And would anybody else like to offer anything else just before I follow up on that actually with another question? But just want to make sure that we cover as many topics as we can. Did anybody else really wanted something to be better understood by the council as part of this? This time we're spending here together as an evening. Yeah, we want to reiterate in the south of the borough we need more leisure facilities as well. Yeah. I see. Okay. All right then. And can I
also raise a topic, please? Again, Please do. Sorry, I'm talking again. No, that's great. One thing is about care services for elderly people, and elderly and disabled people, and also residential facilities for elderly and disabled people. That's an issue. Lots of people wait for too long, and some of them are placed in temporary places, or they wait in the hospital for too long. And also when they are either discharged home or into sheltered accommodation, the services they receive is not good at all. I have personal experience. I look after a disabled person, and the services they get, I have to be in touch with the social services literally every other month, or the care agencies. It's the issue is with the care agencies, you know. So you have got to, it's very important that you look into that and plan to improve that during the next few years. Thank you very much for that as well, and for sharing that personal experience with it there. And I'm wondering, Theva, am I pronouncing your name right? Is it Theva or Theva? Or neither? Neither suggestion actually. Neither. Theva Nathan. Oh, right. Thank you very much. Just to make sure I get names correct. I just wanted to ask one little question there, actually. So Kingston Council are having to build just under 1,000 new homes then every year for the next 10 years. And this is going to be a really big challenge for the council. But I'm wondering, just following up on what you were saying there about the experiences of older people, and particularly older people's care. Sorry, you can hear my son. But I'm wondering if you wouldn't mind, is there any thoughts or thinking points that you'd like the council to think about when it comes to the provision of housing for older people? I'm just going to put myself on mute because you can hear my son. Oh, well, yeah, they have got to, yes, some of the elderly people can live independently without any assistance, but if they are housed together with some facilities, easy shopping and leisure activities, and a community center and things, it would help them. And for people who need help, what they call sheltered accommodation or extra care sheltered accommodation, for such people also, if they are housed together and if they provide reliable care services, then it will be of great help. So when they build the new houses, some of the new houses are too small, and they have to think about wheelchair access and access into the house, as well as public spaces. So they have got to look into that. When they build a small house with the narrow doorways, it's not at all useful for an elderly person. Suppose they have got to use a wheelchair. So they have got to look into these such things. Are you there? I'm just about here. Thank you very much for that. It's really interesting then that we can build more evidence around actually what sort of housing do we want for different groups of people facing different situations at different points in their lives. Now, this has been a really whirlwind of a conversation, and there's been so many suggestions, and I can tell that there would have been more if we had longer. So I really would urge people to use an email address, which I'll post in the chat shortly, because there's a variety of ways, as Emma was previously mentioning, about how to engage with this project. There is an email address in particular that I would like to be able to post here in the chat so that people can drop an email to it. I'll also post my own as well if there's something that you'd like to really say. Maybe we could catch up during the week briefly on the phone, because I do get the impression that there's been a lot of ideas that we haven't necessarily had time to unpick, but it's been really useful to sort of touch upon some of these themes then, some of which are things that other people are talking about in Kingston, and one or two that other people haven't been talking about. So it's very brief, and I'm mindful of you getting on to your next part of the session, but thank you very much for your time this evening, everybody. And I will post those two email addresses in the chat now, so you can get in touch with us over the next week or so if you've got any further contributions. Is there time to have one more point? Yeah. You have time to if as a group you have, I certainly have time, but if as a group you have. Yeah, see, another thing is we have a Saturday Tamil schools, and we hire the regular schools to on Saturday classes, and we had it for last 6-7 years in Kingston area, one school, and suddenly we have been told to leave the place, and we have to find for the neighboring borough to find the school. So it's a very disappointing, and because we are bringing up the future Kingston resident,
and in a decent way. And not only that, you know, we are been occupying, we are teaching there for special skills and then the language and fine art skills. And we are doing in a very voluntary basis. And there's no support from council, but we were hiring a school in Kingston Borough. And we were told that we were hiring for nearly 8 years. And suddenly they told us, you know, you have to leave next year, next academic year. Then we were running around like a headless chicken, and we found a school at neighboring borough. So it was very frustrating for us at the time. We went to council and we talked to the council people, councillors and the council leaders, and they simply said, you know, they were not helpful. They can't help us because the school is run by a private management company. So it was very difficult for us to run this voluntary organization, and council should do us. And our tax is we are paying our tax. We have a little bit of service, expecting to bring up our kids with a decent citizen. So that's what we are doing. And we were told, you go away. Very simple. And to go away and leave the premises by such and such a date. Full stop. That's it. There's no negotiation, nothing. So we were totally disappointed at that point. And now we are in the neighboring council school. And after that, the COVID came and everything stopped. But so this kind of thing should be considered because this, I don't know how you're going to handle this, but if you can input some ideas, it will be appreciated. Yeah. Lovely, thank you very much for that. And I won't necessarily feed back to what you were saying, so I don't want to go into the next section. But I do want to say though that speaks to some of the issues that other groups have faced, and it's recognising it as a barrier to your growth and recognising it as an asset in the community. So that's something that we can feed back to the council. But thank you very much, everybody, for your time. One more thing. Yeah, if you've got time, I've definitely got time. Only one sentence. Yeah, we Only can 2 extend sentences. another 5 minutes. So. Yeah, another thing, there was an event happened a few years ago. It's a twining program between Kingston and Jaffna Council. This is a northern province in Sri Lanka, where most of us migrated from. Yes. So we expected a lot from Kingston to twining with this Jaffna to help in education or healthcare to develop in northern province, but nothing happened after that. And I think Thayalan and Logan came along with us to have a few meetings with the council. Unfortunately, nothing moved. Anything, as she said, taxpayers, Tamils, business people are many contributing to this borough. We would like to have some return from you. Okay. Adding on to that, my name is Vijay. Adding on to the twinning, the previous administration actually did the twinning, and then I have been asking the councillors. The councillors do know that because it's great that we have a second largest minority in Kingston, Tamils. And we like the council to show that appreciation by putting a sign in Burlington Road saying that we are, I have been every meeting I have with the councillor or a council officer, I reiterate that for the last 2 or 3 years. Even Councillor Simon, what's his second name? I'm not sure. Simon Edwards. Simon Edwards. I have asked many times, Councillor Thayalan, Councillor Jogan, we like to see that within the next year. We don't like to postpone. As officers, please do say to the council leader, we'd like to see this. And our MP, Davy, knows about this as well. We like to see a sign, Royal Borough of Kingston, twin with Jaffna, Sri Lanka, welcome to the borough. Yeah. Just singular. We don't want any other Korea or anything added to that. If you want Korea added, you can put them in another road somewhere.
but Burlington Road, please do reserve that for winning with Jaffna. Yeah. I think what Vijay Kumar is saying, I think about the meeting we had, I think it's in progress. We are meeting with one of the councillors to organize it. I think I mentioned in the last meeting we had. Yeah. Make sure it's not just a plaque, it should benefit the people. Yes, yeah. It's really interesting that you raised that then, because that's a really big theme for Kingston local plan, especially around thinking around design, heritage and culture, and how we celebrate that, who feels recognised and what's the best way to do that. So again, this has been a really fast-paced conversation. I can tell that majority of you have got ideas for how we can make sure this plan goes forward for the next 20 years. So I really would, just to finish up on that point then, because you've specifically mentioned around design and heritage, please do go onto the local portal and submit some more detail, more anecdotes and more things that maybe haven't worked as well as you'd wanted them to, because that's going to be really useful information for us and the council to be digesting. But thank you very much everybody for your contributions. I'm really keen not to go into your next section though, just especially with how important it is, but I will be posting my details in the chat, and yeah, so that you can get back in touch with us. I would really welcome any sort of brief phone calls over the next week or so for somebody who really wants to be able to share a story, share an anecdote, and maybe if email isn't for you, then please do. Yeah, I'm happy to make myself available, because this has been so fast paced this evening. But thank you very much for having it. Emma, is there anything you wanted to add at all? No, me and Emma aren't used to Zoom. That's been brilliant, Siobhan, and thank you everyone for your time. And as Siobhan says, do take up our offer if you want to have a conversation, because we're really keen to hear all your suggestions and ideas. And thank you again. Thank you very much, everybody. Thank you. And as I said, I'm going to post those details just now in the chat. And yeah, please do get in touch with us, either the generic Kingston local plan email address or myself personally, if you want to carry on a thread that we've talked about this evening. Yeah, thanks to Emma and Siobhan for accepting our invitation and coming to the meeting. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thanks, everybody. Thank you very much. Thank you. Thank you. நாங்கள் அடுத்ததாக இந்த இரண்டாம் பாகத்துக்கு செல்வோம். நாளைய தினம் ஈஷாவின் உயிரை காப்பதற்காக இந்த எலும்பு மச்சைக்கான சோப்ஸ் எடுக்கும் நிகழ்ச்சி எழுத்தத்தில் உள்ள நட்சத்திரா மண்டபத்தில் ஆரம்பிக்கப்பட உள்ளது. தயவு செய்து காலை 10 மணியிலிருந்து மாலை 5 மணிக்குள் வந்து அதில் தரக்கூடிய அவர்கள் வயது 17 55 வயதுக்குட்பட்டவர்களை வருமாறு கேட்டுக்கொள்கின்றோம். இது தொடர்பாக மேலதிக விவரங்களை லோகதாஸ் அவர்கள் இப்பொழுது வழங்குவார். வணக்கம் எல்லோருக்கும். உங்கள் எல்லோரையும் அன்புடன் வரவேற்றுக் கொள்கின்றோம். Sorry that conversation will be in Tamil. நீங்கள் எல்லாரும் அறிந்ததுதான் இந்த குழந்தை ஈஷாவின் விடயம். 4 வயது ஈஷா இந்த குருதி புற்றுநோயால் அவதிப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றார். AML என்ற குருதி புற்றுநோயினால். எங்களுக்கு இந்த செய்திகள் கிடைக்கல 3 கிழமைக்கு முதல் செய்திகள் கிடைக்கல. அவருக்கு ஒரு 3 கிழமை தான் அந்த டைமும் கொடுத்து அதுக்குள்ளே ஒரு உடையாளியை எடுக்க வேணும் என்று சொல்லி மருத்துவர்கள் சொல்லியிருந்தவர். அப்போ கிட்டத்தட்ட அந்த காலம் ஆல்மோஸ்ட் கிட்ட வந்துட்டுது. நல்ல காலத்துக்கு அதாவது ஈஷா குடும்பம், TKMS, நாங்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து செய்த எஃபோர்ட்டால் ஒரு க்ளோஸ் மேட்ச் ஒன்று அவருக்கு கிடைச்சிருக்குது. அப்போ அதுக்காண்டி அந்த மேட்ச் வந்து 100% மேட்ச்னு சொல்லல, அது க்ளோஸ் மேட்ச். ஸோ அதை வச்சுக்கொண்டு அந்த ட்ரீட்மெண்ட் பிளான்கள் வந்து அங்கே அடுத்த ப்ரோசஸ் கிளினிக்கல் ப்ரோசஸ்க்கு போயிடும். இப்போ வளமையாக உங்களுக்கு 5 வருடங்களுக்கு முன்பு நடந்த விடயமும் தெரிந்திருக்கும். இதே மாதிரி தான் அந்த வித்தியா என்ற பிள்ளைக்கு நடந்தது. அப்போ அதுக்கு வந்து காலங்கள் கொடுத்துருந்தது. ஆனால் அதுக்கு கடைசி வரைக்கும் அந்த பிள்ளைக்கு அந்த காலத்தில் கிடைக்கல. அப்போ இல்லாத கட்டத்தில் என்ன செய்ததுன்னு சொன்னால், அவன் அம்மாவுக்கு மாத்திரம் 50% மேட்ச் இருந்தது. அப்போ அதைத்தான் செய்தவங்க கடைசியில். அப்போ அதை செய்யக்குள்ள பெரிய ஒரு எமோஷனல், அதாவது சொல்லித்தான் செய்தவங்க. அந்த இது வந்து அவன் உயிராபத்து வீதம் வந்து 50% சொல்லித்தான் செய்தது. ஆனால்
நல்ல காலத்துக்கு அவாக்கு அது பொருந்தி அவ நல்ல வடிவா இருக்கிறா. இப்போ எங்களோட இந்த கம்பெனிலையும் வந்து அவ பங்கு பெற்று இருந்தவா. இப்போ அதுக்கு பிறகு வேற சந்தர்ப்பங்கள் நடந்தது, அதில் பற்றியும் கேள்விப்பட்டேன். கிட்டத்தட்ட சவுத் ஏஷியன் இன்னொரு சந்தர்ப்பம். இப்போ அந்த ஆளுக்கு வந்து இந்த மச் வந்து பொருந்தி இருந்து, ஆனா அந்த பொருந்தி இருந்தாலும் அந்த கிளினிக்கல் ப்ரோசஸ் தொடங்கிக்குள்ள சில காம்ப்ளிகேஷன்ஸ்கள். மற்றது சில சந்தர்ப்பத்தில் அந்த ஓமண்டு சொன்னாக்கள் ஓமண்டு சொன்னாக்கள் அந்த கிளினிக்கல் ப்ரோசஸ் விரைக்குள்ள அந்த டொனேஷன் டிபிக்கல் டொனேஷன் விரைக்குள்ள தாங்களே மனம் மாறி எங்களை அடையலாது ரெண்டு விட்டுட்டு போறார். அப்போ அப்படியே சந்தர்ப்பங்கள்லாம் இருக்கு. அப்போ எங்களை பொறுத்தவரையில் ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட ஒரு மச்ச நாங்கள் அந்த வங்கியில ஸ்டெம்செல் பேங்க்ல வந்து நாங்கள் ஏற்படுத்துறது தான் எங்களுக்கு நல்லம். அது மாத்திரம் இல்லை, எதிர்காலத்திலேயும் நாங்கள் இப்படியான பிரச்சனைகள் எதிர்கொள்வோம். அப்போ ஒவ்வொரு காலம் வந்து நாங்கள் ஆக்கள்கிட்ட வந்து இப்படி டொனர் கேம்பெயின் தாங்கன்னு சொல்லி ஆக்கள்கிட்ட கேட்டுக்கொண்டிருக்காமல் நாங்கள் இந்த விழிப்புணர்வை வந்து சரியான முறையில் எங்கள் சமூகத்துக்கு கொண்டு வந்தால் அதுதான் சரியான வழின்னு நாங்கள் நம்புகிறோம். அந்த வகையில் இந்த ஈசான பிள்ளையின் விடயத்தை அதை எடுத்து அதன் மூலமாக மக்களை விழிப்புணர்வு பண்ணி உண்மையிலே எல்லாருமே என்னை பொறுத்தவரை இந்த 17 வயதிலிருந்து 55 வயதுக்கு உட்பட்ட எல்லாருமே நீங்கள் இந்த ஸ்டெம் செல் டோனரா நீங்கள் பதிவு செய்யறது கட்டாயம் என்று நான் சொல்லுவேன். என்ன பொறுத்தவரை பர்சனலா இதால வந்து ஒரு பாதிப்பும் இல்லை. உங்களுக்கு மருத்துவ ரீதியான முழு விடயங்களும் எங்களுடைய அந்த போன வியாழக்கிழமை நடந்த அந்த செய்தியாளர் சந்திப்புல நாங்கள் எல்லாமே விளங்கப்படுத்தினாங்க. மருத்துவ ரீதியா டாக்டர் புவி மற்றும் டாக்டர் சுபாஷினி எல்லாருமே விளங்கப்படுத்தினவர். அப்ப இதால வந்து இந்த கொடையாளருக்கு வந்து எந்தவித பாதிப்பும் இல்லை. நீங்கள் ஒரு உயிரை காப்பாற்றுறது தான் உங்களோட இதா வச்சிருப்பீங்களோ. அப்ப அது ஒரு உன்னதமான விடயம், ஒரு உயிரை காப்பாற்றுன்றது. ஒரு இரத்த தானம் கொடுக்குறேன்றால் நீங்கள் ஒரு 1 ரத்தத்தை வந்து நீங்கள் கொடுப்பீங்க, உங்களோட உடல்ல இருந்து கொடுப்பீங்க. அது ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்குள்ள திருப்பாது நீங்கள் அதை ரீகெயின் பண்ணிடுவீங்க. ஆனா இந்த ஸ்டெம் செல் டோனர் சொல்ற நீங்க பிளட் டைம் வந்து கொடுக்க தேவையில்லை. அந்த ஒரு 3 மணித்தியாலத்திலிருந்து 4 மணித்தியாலம் நடக்கிற அந்த ப்ரோசஸ்ல அது ஒரு சைக்கிள் பண்ணும். என்ன அந்த பிளட் வந்து அந்த ஸ்டெம் செல் ஃபில்ட்ரேஷன் அந்த ப்ரோசஸ்க்குள்ள போயிட்டு திரும்ப பிளட் உங்களுக்கே வந்துடும். ஒன்லி அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு ஸ்டெம் செல்ல வந்து உங்களோட உடல்ல இருந்து எடுத்துக்கொள்வேணும். அதுவும் வந்து திரும்ப ரீகெயின் பண்ணும். அதாவது ஒரு உங்களுக்கான ஒரு பாதிப்புமே இல்லை அந்த ஸ்டெம் செல் டொனேஷனால. அந்த 100க்கு 90% இந்த டிரான்ஸ்பிளான் வந்து ஸ்டெம் செல்ல தான் நடக்கும். ஒரு 10% டிரான்ஸ்பிளான் தான் மருத்துவர்கள் சொல்லினோம் என்பமச்சி, அதாவது போன் மரோவால நடக்கிறது. ஸோ அந்த போன் மரோ வந்து அதுதான் உங்களுக்கு ஒரு அனஸ்தட்டிக் தந்து அந்த ஹிப்பிலேருந்து ஒரு நீரில் வச்சு எடுக்கிற ப்ரோசஸாக இருக்கும். அது சில நேரம் உங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு அன்கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். ஆனால் அதுலேயும் ஒரு பெரிய பாதிப்பும் இல்லை. அப்போ இந்த அடிப்படையில் இந்த தானம், இந்த ஸ்டெம் செல் தானம் வந்து ஒரு பாதிப்பு இல்லாத விடயம். ஆனால் அது வந்து ஒரு உயிரை காக்குது. அப்போ அந்த விடயத்தை நாங்கள் கருத்தில் எடுக்கணும். அப்போ இவ்வளவு நாளும் என்ன பொறுத்தவரை அது மக்களுக்கு அந்த விழிப்புணர்வு காணாததால் இங்கே வந்து அந்த ஸ்டெம் செல் பேங்க்ஸ்ல வந்து எங்கட சவுத் ஏஷியன் அந்த கம்யூனிட்டி வந்து சரியான லோவண்டா கம்பேர் பண்ணுற அளவு லோவில் இருக்குது. அன்றைக்கு அந்த டாக்டர் சுபாஷினி ஒன்காலஜிஸ்ட் அந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் எல்லாம் வந்து காட்டினவா. அந்த கொம்பியாவண்ணைக்கு இங்க இருக்கிற வெஸ்ட்ல இருக்கிற ஒயிட்ஸோட கொம்பியாவண்ணைக்குள்ள எங்கட வந்து வெரி வெரி லோ. அப்போ அதுக்குள்ள வந்து அந்த பேங்க்ல நாங்கள் நச்செடுக்கிற வேலை கஷ்டம். ஆனால் அப்படி இருந்தும் சில நல்ல செய்திகளையும் சொல்றேன். இந்த வித்யா என்ற பிள்ளைக்கு 5 வருஷத்துக்கு முதல் நாங்கள் செய்த அந்த கேம்பெயின்ல கிட்டத்தட்ட உலக ரீதி அந்த நடந்த கேம்பெயின்ல ஒரு 11,000 ஆக்கள் அதுல சைன் பண்ணினு நாங்கள் கேள்விப்பட்டோம் எல்லா இடம் சேர்ந்து. அப்ப அந்த கேம்பெயின்ல வந்த ஆக்கள், அந்த வித்யாண்ட கேம்பெயினுக்கு வந்த ஆக்கள்ல இதுவரைக்கும் 8 பேர் வந்து அந்த டிரான்ஸ்பிளான்ட் செய்திருக்கணும். அப்ப யோசிச்சு பாருங்க, அந்த அவ்வளவு பேரும் செய்த எஃபர்ட்டால ஒரு 8 பேருக்கு வந்து உயிர் கிடைச்சிருக்கு. அதாவது உயிர், அது ஒரு பெரிய ஒரு விடயம். அப்ப எங்களுக்கு தெரியாமலே நடந்திருக்கு. அது ஸ்டெம் செல் வந்து பேங்க்ஸ்ல இருந்தால் அது சிஸ்டமேட்டிக்கலாவே அவங்க ஹாஸ்பிட்டல் அந்த ப்ரோசஸ் அந்த டிகேஎம்எஸோ ஆண்டனி நோலனோ அல்லது போன் மேரோ ரெஜிஸ்ட்ரின்னு சொல்லி வேர்ல்டு வைடா அவங்க எல்லாம் ஒரு கனெக்டட் நெட்வொர்க்ல வேலை செய்யணும். அப்ப அவையிலே அதை ஹேண்டில் பண்ணி. அப்ப நாங்கள் மக்களாலேயே அதாவது சமூகமாக எங்கட பணி என்னன்னு சொன்னா நாங்கள் அந்த டொனர் லிஸ்ட்டுக்குள்ள நாங்கள் எங்களை ரெஜிஸ்டர் பண்றதுதான் எங்களோட பணி. அப்ப நாங்கள் இந்த ஈஷான்ற விஷயத்தை எடுத்து வச்சுக்கொண்டு ஈஷாக்கு நாங்கள் ஹெல்ப் பண்ணுவோம். ஈஷாக்கும் இன்னொரு மோர் தேன் 1 மச்சம் நாங்கள் தேடுற மாதிரி அதுக்கும் செய்வோம். அதே நேரம்
எங்களோட ஃபியூச்சர் இந்த லிஸ்டையும் வந்து நாங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணுவோம். இதையும் ஒரு எங்களோட மக்கள் எங்களோட சமூகத்திலே இதையும் ஒரு ஹேபிட்டாக கொண்டுருவோம். இந்த இப்படி ஒரு விஷயம் இருக்கு, ஒரு வயதிலேயே நீங்க 18 வயது வரைக்கும் பிள்ளைகள் அதுல நீங்க பதிவு செய்யுங்க என்று சொல்லு. அப்படி ஒன்று நடந்தால் எல்லாமே சிஸ்டமேட்டிக்கா வரும். நாங்கள் இப்படி எல்லாமே வந்து எல்லா வேலையும் விட்டுட்டு இப்படி ஒரு டோனர் கேம்பெயினோ அல்ல இப்படியான இவெண்ட்ல செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஓகே, அந்த வகையில இப்ப இதுவரைக்கும் ஈஷாண்ட ஃபேமிலியும் டிகேஎம்எஸும் சேர்ந்து நிறைய ட்ரைவ்ஸ் இருக்கணும். கோயில்கள் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, கோயில்கள், சர்ச்சஸ், ஸ்கூல்ஸ், ஈவன் மோஸ்ட், சீக்ஸ் பிளேஸ், கம்யூனிட்டி சென்டர்ஸ் வந்து இதுவரைக்கும் நிறைய இடங்களை சேர்க்கணும். நேற்று நடந்த மீட்டிங்ல சுமார் ரஃப் கால்குலேஷன்ல சொல்லிக்கணும், இது வரைக்கும் 10,000க்கு மேற்பட்ட டோனர்ஸ் வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணிருக்கணும்னு சொல்லி. அது பெரிய விஷயம். இது வரைக்கும் 10,000 பேருக்கு மேற்பட்டாக்கள் பதிவு செய்திருக்கணும். நல்ல விஷயம். இப்ப நாங்கள் தமிழர் உதவி சேவை நாங்களும் இப்ப அவையோட சேர்ந்து என்ன செய்யறோம்னு சொன்னா ஒரு பெரிய ஒரு இவெண்டா நாளைக்கு கொண்டு ஆர்கனைஸ் பண்றோம் கல்தத்துல நட்சத்திரா ஹோல்ல. அப்ப இது வந்து ஒரு பெரிய ஈவெண்ட். இப்ப அவைகள் செய்யற ஈவெண்ட்ஸ் எல்லாம் சின்ன சின்ன கோயில் என்ன தெரியும், கோயில் ஒரு சின்ன, அதே மாதிரி கம்யூனிட்டி ஹோல் அதுல எல்லாம் சின்ன சின்ன செய்யுது. இப்ப இந்த நாங்கள் ஒரு பெரிய ஈவெண்டா செய்யறோம். ஏன்னு சொன்னா எல்லா மக்களும் வசதியாகவே வந்து ஒரு இடத்துல வந்து செய்துட்டு போறதுக்குன்னு சொல்லி. அப்ப எல்லாருக்கும் பரிச்சயமான இடம் தான் அந்த நட்சத்திரா ஹோல். ஃபெல்தத்துல இருக்கு. இந்த அட்ரஸ் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் இதுல இருக்குது, இந்த ஃபிளையர்ஸ்ல இருக்குது. 10 மணிலேருந்து நாளைக்கு 10 மணிலேருந்து மாலை 5 மணி வரைக்கும் நாங்கள் அங்கே நிற்போம். நிறைய வாலண்டியர்ஸ் எல்லாம் சைன் அப் பண்ணியிருக்கணும். எல்லாரும் அதுல வாரத்துக்கு முழு ஒழுங்குகளும் செய்திருக்கணும். அப்ப மக்களை நாங்கள் கேட்டுக்கொள்றது திருப்பி அதுதான், இந்த நாளைக்கு நடக்கிற 10 மணிலேருந்து 5 மணிக்கு இடையில நடக்கிற டைம்ல நீங்கள் யார் இதுவரைக்கும் பதிவு செய்யாத ஆக்கள், இதுவரைக்கும் ரெஜிஸ்டர் பண்ணாத ஆக்கள் இருந்தா கட்டாயம் வாங்கும். உங்களோட பக்கத்துல இருக்கிற உறவினரோ நண்பர்களோ இது ஒரு உங்களோட சமூகத்துக்கு செய்யற ஒரு பணி மாதிரி நினைச்சு கொண்டு வாங்க. அதைத்தான் நாங்க சொல்லுவோம். இது வந்து நீங்க செய்யறது நாளைக்கு வாது நீங்கள் அதுல ரெஜிஸ்டர் பண்றது மாத்திரம் இல்லை, நீங்க ரெஜிஸ்டர் பண்றதோட ஒரு விழிப்புணர்வையும் வந்து ஏற்படுத்துறீங்க. அதுல நிறைய டாக்டர்ஸ் நிற்பினோம், மற்ற இந்த இவெண்ட்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்ண சீனியர் வாலண்டியர்ஸ் நிற்பினோம். உங்களுக்கு தேவையான சந்தேகங்கள் இருந்தால் நிறைய கேட்கலாம். இப்போ நீங்களே ஒரு கம்பெயினரா வந்து மாறலாம். நீங்கள் அதுல வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணி உங்களோட ஸ்வாப் டெஸ்ட்டை செய்து போட்டு நீங்க பக்கத்துல வேற ஆட்களுக்கும் இந்த விஷயத்தை கொண்டு போகணும். இப்போ சமூக பொறுப்பு ஒரு சிலருக்கு மாத்திரம் இல்லை, தமிழ் ஹெல்ப்லைனோ அல்லது ஈஷாண்ட ஃபேமிலியோ எல்லாருக்கும் அவைகளுக்கு மாத்திரம் இல்லை, எல்லாருக்கும் தான் இருக்குது. அப்ப அந்த சமூக பொறுப்பை எல்லாரும் எடுத்துக்கொள்ளுங்க, வாங்கோ. நாளைக்கு கட்டாயம் இது நாங்கள் அந்த பிள்ளைக்கு இன்னும் மோதான் மேட்சையும் மற்றது நாங்கள் சமூக விழிப்புணர்வையும் கொண்டு வருவோம். டாக்டர் பூவி. நல்லது லோகதாஸ், அருமையாக வழங்கப்படுத்தியிருக்கின்றீர்கள். இதுல இருக்கின்றவர்கள் அநேக மாணவர்கள் 50 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்கள் போலத்தான் எனக்கு தெரிகிறது. ஆகவே அவர்கள் எல்லாருக்கும் அவர்களுடைய பிள்ளைகள் பிற பிள்ளைகளையும் அனுப்பி வைக்கலாம். அவர்களுக்கு தெரிந்த நண்பர்கள் பிள்ளைகளையும் இதை ஊக்கப்படுத்த வேணும். இவர்கள் சமூகத்தில் முக்கியமானவர்கள் இதில் கலந்து கொள்கின்றார்கள். அவர்கள் சொல்வது மிகவும் உறுதியான மொழியாக இருக்கும். ஆகவே நீங்கள் உங்களுக்கு தெரிந்த அவர்களிடம் உறவினர்களோ அவர்களையும் ஊக்கப்படுத்தி இதுக்கு அனுப்பி வையுங்கள். நாளைக்கு வர முடியாதவர்கள் அந்த டிகேஎம்எஸ் வெப்சைட்ல போய் பதிந்தால் அவர்களுக்கான அந்த ஷாப்ஸை வீடுகளுக்கு அனுப்பி வைப்பார்கள். அது மீண்டும் ப்ராசஸ் பண்ண கொஞ்சம் காலம் எடுக்கும். இந்த ஈஷாக்கு கிடைக்காட்டிலும் வேறு ஆட்களுக்கு அது உதவியா இருக்கும் பிற்காலத்துல. ஆகவே இதை தயவு செய்து இயலுமானவர்களுக்கு இதை பரப்புங்கள். இது மிக இலகுவானது. இந்த சோப் டெஸ்ட் வந்து இப்ப எல்லாரும் கொரோனா டெஸ்ட்ல செய்து பழகிட்டு அப்படி மூக்கில இதழுக்குள்ள செய்யறது இல்லை. தொண்டைகள் ஆழம் கீழே விடாமல் இந்த உள்ளுக்குள்ள வாயின் முரசுக்குள்ள 2 பக்கம் விட்டுத்தான் 2 சோப்பு எடுக்கிறது. ஆகவே மிக ஈஸியானது. இந்த சோப்பை கொடுத்தா அதுல இருந்து தான் உங்களுக்கு அந்த டேட்டா பேஸ்ல உங்களோட பேர்கள் இருக்கும். உங்களுக்கும் உங்களோட பிள்ளைகளுக்கோ தேவையான நேரம் அந்த டேட்டா பேஸ் தான் முதல் போய் சர்ச் பண்ணுவாங்க. ஆகவே இந்த கேம்பெயின் நடந்தாலும் இதுக்கு ஏற்கனவே லோகதா சொன்ன மாதிரி பல முந்தையும் இதனால் பயன்படுத்திருக்கின்றார்கள். இந்த ஈஷாவின் குடும்பத்தினர் மிகவும் ஊக்கமாக இந்த முறை செய்திருக்கிறார்கள். அந்த பலம் எல்லாருக்கும் இருக்காமல் இருக்கலாம். ஆக இந்த பலத்தை வைத்துக்கொண்டு நாங்கள் இந்த கேம்பெயினை செய்யணும் என்பதைத்தான் நாங்கள் இந்த தமிழர் உதவி சேவை இதுல மும்முரமாக ஈடுபட்டிருக்கிறோம். நாளைக்கு உங்களால் இயன்றால் நீங்களும் வந்து அதில் தொண்டர்களாக வேலை செய்யலாம். அப்பதான் உங்களுக்கும் புரியும், மக்கள் இந்த பிரச்சனைகளை அதில் புரிஞ்சு கொள்ளலாம் என்பதனால் உங்களை வருமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். நன்றி. இது பற்றி ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தால் கேட்டால் நாங்கள் அதற்கான பதிலை சொல்லுகின்றோம். இது சம்பந்தமாக நாங்கள் மீடியா கான்ஃபரன்ஸ் வந்து வச்சிருக்கின்றோம். நாங்கள் நினைக்கிறோம் முதலாவது
இந்த நாட்டில் ஒரு மீடியா கான்ஃபரன்ஸ் என்றதை நாங்கள் தான் முதலும் செய்திருக்கின்றோம். பல இங்குள்ள எல்லா மீடியா பத்திரிகையாளர்கள் எல்லாரும் வந்து இதில் பங்கு பெற்று மிகவும் ஈடுபட்டிருக்கின்றார்கள். மிகவும் காத்திரமான பணியை செய்து வருகின்றார்கள். அவர்களுக்கு நாங்கள் இதில் நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு, அதே போல நாங்கள் இது சம்பந்தமான புற்றுநோய் நிபுணர்கள் வந்து இதில் வழங்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள் கடந்த வாரம் நடந்ததிலே. ஆகவே நாங்கள் எமது பணியை செய்கின்றோம். நீங்களும் உங்களது பணியை இதில் வந்து செய்யுமாறு, பார்வையாளர்கள் இல்லாமல் பங்காளிகளாக சேருமாறு அனைவரையும் வேண்டிக் கொள்கின்றோம். நன்றி. கேள்விகள் இருந்தால் நீங்கள் கேட்டுக்கொள்ளலாம். இப்பொழுது லோகதாஸ் கடந்த 5 வருடங்களுக்கு முன் நடைபெற்ற வித்யாவின் இந்த தேடலிலும் முக்கியமாக இன்று பணியாற்றியவர் என்பதால் இந்த இடத்திலும் அவர் தொடர்ந்து பணியில் ஈடுபடுவதும் மிகவும் சிறப்பை தருகிறது. லோகதாசுக்கு முதற்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்வோம். நன்றி டாக்டர் புவி. இதுல இந்த சாட் பாக்ஸ்ல வாலண்டியரா நீங்க நாளைக்கு வந்து எங்களுக்கு ஹெல்ப் உதவி செய்ய போறீங்கன்னா இந்த இதுல ஒரு கூகுள் ஃபார்ம் ஒன்று போட்டிருக்கோம், அதில் சைன்இன் பண்ணுங்க. இதுவரைக்கும் எங்களுக்கு அந்த 10 மணிலேருந்து 5 மணி வரைக்கும் தானே. அப்போ நாங்கள் இதில் அந்த கூகுள் ஃபார்மில் வந்து அந்த டைம் ஸ்லாட்ஸ் போட்டிருக்கிறோம். அப்போ அதில் நீங்கள் அந்த இப்போ முன்பக்கம் எல்லாம் நிறைய பேர் வந்திருக்கீங்க. எங்களுக்கு அந்த பின்பக்கம் அந்த 2 to 5 தான் கொஞ்சம் கூட ஆகல் தேவை. அப்படி நீங்கள் சைன் பண்ணுறதுனாலும் அந்த 2 மணிலேருந்து 5 மணி வரைக்கும் உள்ள சுழட்டங்களுக்கு எடுத்தீங்களா கொஞ்சம் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். முன்னுக்கு தேவையான ஆட்கள் கொஞ்சம் கூட இருக்கணும். மறுபடி நீங்கள் முன்னுக்கு வரனாலும் வாங்கோ. அந்த டைம் எங்களுக்கு என்ன கூட தேவைன்னு சொன்னால் எங்களோட வாலண்டியர் கோஆர்டினேட்டர் வந்து சொன்னாங்க பின்னாலே இருக்கிற அந்த 2 to 5 கொஞ்சம் கூட ஆக தேவைன்னு சொல்லி. மற்றது இந்த உங்களுக்கு இந்த நாங்கள் எல்லாம் படியா பிளான் பண்ணியிருக்கிறோம். இதுதான் எங்களுடைய அந்த ஃப்ளோ பிளான். நீங்கள் உழுக்க வந்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த அமைப்பு இப்படித்தான் இருக்கும். இதுக்குள்ள 2 கியூவில் வந்து உள்ளுக்குள்ள ஆக்கள் வார மாதிரி இருக்கும். இதுல இந்த என்ட்ரின்னு சொல்லி 2 என்ட்ரி. உண்மையிலே நட்சத்திரா கோல்ண்டு அந்த பின்பக்கம் மாக்கிலாம் இது நடக்கும். நட்சத்திரா கோல்ல அது ஒரு இவெண்ட் நடக்கிறபடியால நான் இந்த மாக்கி தான், அதுவும் பெரிய ஒரு மாக்கி உண்டு. 55 மீட்டர் நீளமான மாக்கி உண்டு. ஓகே, இப்போ இதுல 2 பக்கத்தாலையும் என்ன பண்ணலாம். முதல் பக்கத்தால இந்த கீழே என்ன பண்ணினா முதல் இதுல ஒரு வாலண்டியர்ஸ் டெஸ்க் ஒன்று இருக்கும். இதுல வந்து ரெஜிஸ்ட்ரேஷன், இதுல தான் உங்களுக்கு அந்த ஃபார்மும் அந்த சோப்பும் தரப்படும். மற்ற உங்களுக்கான அந்த மெடிக்கல் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் கேட்பினோம். நீங்கள் வந்து வேறு ஏதாவது மெடிக்கல் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் அதில் இருக்கான்னு சொல்லி. அப்போ நீங்கள் எல்லாம் ஓகேன்னு சொன்னால் நீங்கள் இந்த டேபிள்ஸ்கள் இருக்கும். இந்த ஒவ்வொரு டேபிள்லையும் 10 பேர் வந்து இருக்கலாம். இதில் ஒவ்வொரு டேபிள்லையும் வந்து 3 வாலண்டியர்ஸ் இருப்பினோம், 3 வாலண்டியர்ஸ். அப்போ இதில் மிச்ச 7 இடங்கள்லையும் நீங்கள் அதில் இருக்கலாம். அந்த எங்கெங்க இடம் இருக்குன்னு சொல்லி இந்த வாலண்டியர்ஸ் உங்களுக்கு கைட் பண்ணுவீங்க. அப்போ அதில் போய் இருந்து கொண்டு உங்களுக்கு அந்த செய்கிற ஸ்வாப் டெஸ்ட்டை வந்து செய்யலாம். அது வெரி சிம்பிள் டெஸ்ட். டாக்டர் புவி சொன்ன மாதிரி அந்த சோப் ஓப்பன் பண்ணி 2 அந்த கொரோனா டெஸ்ட் பட்சல் மாதிரி தான் இருக்கும். 2 எடுத்து இந்த சீக் இந்த சொக்கு பகுதியில் உள் பக்கத்தில் 1 நிமிஷத்துக்கு அதை நீங்கள் எடுக்கணும். அந்த சோப் பண்ணி கொண்டு இருக்கணும். சேர்ந்து இந்த முரசு பக்கம் அதெல்லாம் செய்தீங்கன்னா செய்து போட்டு அதில் 2 நிமிஷம் வந்து காய விடணும். ஏன்னா அந்த ஸ்லைவா அந்த எச்சில் வந்து அந்த 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 ஸ்பொஞ்சில் வந்து வடிவா அப்சர்வ் பண்ணப்படும். அதில் 2 நிமிஷம் காய விடணும். அவ்வளோதான் ப்ரோசஸ். அப்புறம் அதில் நீங்கள் அவ்வளோத்தையும் சரியாலாம் பேக் பண்ணிட்டு அதில் பார்கோட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். சரியான பார்கோட் அந்த ஃபோமில் இருக்கிற உங்களோட பர்சனல் டீட்டெயில்ஸில் இருக்கிற பார்கோட் எடுத்து அந்த சோப்புக்கு ஒரு என்வலப் ஒன்று இருக்கும். அந்த என்வலப்பில் வந்து அதை ஒட்டிட்டு அப்புறம் இங்கே வந்து இதில் ஃபைனல் செக். இந்த ஃபைனல் செக்லேயும் வாலண்டியர்ஸ் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவீங்க. அதில் ஒன்று வந்து அதை ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிட்டு போகிறது தான். இவ்வளோத்துக்கும் ஆளும் மிஞ்சி போனால் ஒரு 15 நிமிஷம் தான் உங்களுக்கு நேரம் பெறும். உடனே 15லேருந்து 20 நிமிஷம். அப்போ நாங்கள் என்ன சொல்கிறோம்னு சொன்னால் நீங்கள் நிறைய கார் பார்க்கிங் ஃபெசிலிட்டி இருக்குது. நீங்கள் அந்த எங்களோட நட்சத்திர அந்த கம்பவுண்டுக்குள்ளே வந்தீங்களென்றால் எப்படித்தான் பார்த்தாலும் ஒரு 1/2 மணி நேரம் தான் நீங்கள் இருக்க செலவடைவீங்க. ஒரு 1/2 மணி நேரத்துக்குள்ளே செய்துட்டு நீங்கள் போயிடலாம். வேற நிறைய கார் பார்க் ஃபெசிலிட்டி இருக்குது, அதை வச்சுக்கணும் சொல்கிறோம். அப்போ நேரங்கள் மினக்கிறது சந்தர்ப்பம் இல்லை. கட்டாயம் இது ஒரு சந்தர்ப்பமாக பாவிச்சு வாங்கோ. இப்போ நீங்களாவே ரெஜிஸ்டர் பண்ணி சேருந்தாலும் செய்யலாம், நான் இல்லைன்னு நான் சொல்லலை. ஆனால் உங்களுக்கு அது எடுத்து நீங்கள் செய்து போஸ்ட் பண்ணி அப்படி ஒன்று செய்கிறதும் விட இதில் வந்தீங்களன்னு சொன்னால் உங்களுக்கும் ஒரு விழிப்புணர்வாக இருக்கும். நீங்களும் ஒரு பர்சனல் கேம்பெயினராக மாறி நீங்களே உங்களோட சுற்றத்துக்கும் இந்த கேம்பெயினை வந்து செய்யலாம். இது இப்போ இதோட நிற்கக்கூடாது, அடுத்தடுத்த இதுக்கும் போகணும். போய் அதை எங்களோட ஒரு அன்றாட ஹேபிட்ஸாக கொண்டு வரணும் இந்த டொனர் கேம்பெயின். கேள்விகள் இருந்தா நீங்க கேட்கலாம். வேறு ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தா
I think it is very straightforward. இப்போ நான் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி எனக்கு தெரிஞ்ச ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ்ஸோட கதைச்சு அனுப்ப பார்க்குறோம். ஒரே ஒரு சின்ன கேள்வி, ஐபிசி தரவழி இதெல்லாம் அட்வர்டைஸ் பண்ணீங்களா? அப்படி ஒன்று நடக்குதுன்னா? ஐபிசி எல்லா வானொலிகளும் இதை சம்பந்தமாக நேற்று இன்றைக்கு எல்லாம் தொடர்ச்சியாக செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். ஐபிசி மிகவும் முக்கியமாக காத்திரமாக உதவி செய்து வருகின்றார்கள். Okay, good. Okay. No, it's a very, very good effort, so it will work. Yalan? இல்ல இப்ப நான் உங்களோட இந்த போஸ்டர்ஸ் எல்லாம் பார்த்தேன். வெரி வெரி குட். உங்களோட ப்ரொமோஷன் இது பெரிய $1 கிடைச்சிருந்து போட்டிருந்தீங்க. அது சக்சஸ்ஃபுல்லா என்னோட தெரியாதுன்னு சொன்னீங்க. அதான் என்ன லுக்கிங் ஃபார் மோர் டோனர்ஸ். ஆனா இல்ல உண்மையா உங்களோட எஃபர்ட் இந்த மீடியா கான்ஃபரன்ஸ் உங்களோட வாட்ஸ்அப் மெசேஜஸ் எல்லாம் was very good. As a Tamil helpline, what you are doing for the community is fantastic, man. I think it's very good. Not just in the humanity services, but the topics every Friday events, it's brilliant. Thank you. Thank you. நன்றி. வேறு யாராவது கேள்விகள் இல்லாட்டி நாங்கள் இதை நிறைவு செய்து கொள்ளலாம். நீங்கள் அனைவரும் உதவி செய்வீர்கள் என்ற நம்பிக்கை இருக்கிறது. இதனூடாக ஈஷாவின் உயிரையும் நாங்கள் காப்பாற்றலாம். அத்துடன் பல பிற்காலத்திலும் இந்த உயிர்கள் காப்பாற்றப்படக்கூடிய ஒரு சந்தர்ப்பத்தை நாங்கள் உண்டாக்குவோம் என்பதை தெரிவித்துக் கொண்டு எல்லாரிடமிருந்து இதுடன் நிறைவு செய்யலாம் நினைக்கின்றேன். விமல் வேற ஏதாவது கதைக்கணும் என்று சொன்னா யாராவது? அப்படியே ஒன்றுமே நல்ல முயற்சி. நாங்கள் அங்க விரையிலாதானே, அப்ப அங்க வந்து என்னது சும்மா இடத்தை நெருப்புவான். இப்ப கோவிட்ல இந்த பிரச்சனைகள் இருக்குதானே, வேற வேணும்னு சொன்னா சும்மா இதுக்கு வரோமா நாங்க வந்து நான் ஒண்ணு செய்யலாம் தெரியல. நாங்க இப்ப 50 பேருக்கு மேல என்ன, சோ நீங்கள் உதவி செய்யலாம். நீங்கள் உதவியாளராக வரலாம். பாப்போம் வேணும்னா வரோம். சரி, வேற ஏதாவது கருத்துக்கள் தெரிவிக்க இருந்தால் உங்களோட கருத்துக்கள். நீங்க இந்த 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 தமிழ் ஹெல்ப்லைன் இந்த டேட்டாபேஸை மெயின்டைன் பண்ணதா NHS மெயின்டைன் பண்ணதா? இது வந்து DKMS என்ற சேரிட்டி தான் இதான். இதே மாதிரி ஆண்டனி நோலன்ஸ் என்ற சேரிட்டி இருக்கிறது. மற்றது பிரிட்டிஷ் போன் மரோ பேங்க் கண்டு இருக்குது, அது பிளட் பேங்கோட சேர்ந்தது. ஆகவே அவர்கள் எல்லாரும் அந்த டேட்டாபேஸை ஷேர் பண்ணி கொடுப்பாங்க. ஓகே, ஓகே, சரியா. இல்ல இப்ப நீங்க மற்ற அந்த சவுத் ஏசியன் கம்யூனிட்டிஸோடும் தொடர்பு கொண்டு அதுக்கெல்லாம் செய்தீங்களா? என்ன இந்தியா இனத்தவர்களும் இணைந்துள்ளார்கள். தனியே இது ஆசிய நாட்டவர்கள் தான் என்றதும் இல்லை. இது முதலாவதாக மேட்ச் பண்ணக்கூடியது மிகவும் நெருக்கமானது அந்த குழந்தைகளின் சகோதரர்கள் தான். அடுத்ததாக தாய் தகப்பனுக்கு இருக்கலாம், பெற்றோருக்கு. அதற்கு பிறகு அந்த இனத்தை சேர்ந்தவர்களுக்கு இருக்கலாம். அதற்கு பிறகு மொழியாளர் இருக்கலாம். அண்மையில் ஒரு இந்திய பெண்ணுக்கு ஒரு வெள்ளைக்கார இனத்தவரோட வந்து மேட்ச் பண்றது. ஆகவே இது ஒரு லோட்டரி மாதிரி தான், ஜெனட்டிக் கோடிங் தானே. அந்த HLA ஆன்டிஜனுக்கான கோடிங் உள்ள ஈக்குவலா இருந்தால் அந்த ஜெனட்டிக்ஸ் யாருக்கும் மேட்ச், அந்த ஆளுக்கு தான் மேட்ச். ஆகவே இது தனியாண்டு இல்லை. நாங்கள் ஒரு தமிழர்கள் ஒரு நெருக்கமான இனம்ன்றதுல இதுல நல்ல முறையில் நடந்திருக்குது. DKMS சேரிட்டி கூட இதை மெச்சும் அளவுக்கு இந்த கேம்பெயின் போய்கொண்டிருக்கின்றது. ஏற்கனவே முதல் செய்த அனுபவம் இருக்கிறது. இந்த முறையும் அதை செய்வதனால் எமது இனத்தவரின் இந்த HLA ஆன்டிஜன் டேட்டா பேஸ் அங்க பெரிய அளவில் இப்ப வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறது மற்ற இனத்தவருடன் வரும் பொழுது. ஆகவே நாங்கள் நாளைக்கு இதில் பங்கு பெற்றக்கூடியவர்கள் வந்து நாளைய தினம் செய்யுமாறு கேட்டுக்கொண்டு இத்துடன் நிறைவு செய்வோம். நன்றி, வணக்கம். நன்றி, நன்றி, வணக்கம். நன்றி, வணக்கம். Thank you. Keep up the good work. Very well. Thank you, man. Very good. Bye bye. Bye. நன்றி, வணக்கம். Thank you. Bye bye. Nன்றி. நன்றி, வணக்கம். நன்றி.